We have here applied our Viosol EP C500 hard epoxy coating. 어저께 EPC 500로 코팅을 했었는데요. Normally you can use it here in this way if you want to have a glossy surface. We have in Europe more the requirements to have a matte surface. 보통 지금 원하신다면은 지금 이 위에 작업을 안 하시고 그대로 사용을 하셔도 되지만 유럽 같은 경우에는 너무 반짝이는 거는 제재하기 때문에 And here we are using a pigmented PU sealer, water-based. This is also low emission certified. And the first step is to wet the roller. Then we are using normally minimum 2 rollers. The first roller is distributing the material. The second roller is finishing the surface in one direction. 지금 보통 이 제품을 시공할 때 사용되는 롤러는 보통 2개고요. 첫 번째 롤러는 제품을 흩어내는 데 쓰고 두 번째 롤러는 한 방향으로 이 제품을 이끌어주는 역할을 합니다. Important to know this water-based PU seal coats first drying physically. This means first is going out the water, and then the surface looks matte, and it seems it's completely cured, but it needs minimum 48 hours before you should walk on it. 수성 코팅 같은 거는 조심하셔야 될 거는 처음에 물이 빠지면은 다 마른 걸로 생각하실 수도 있는데 적어도 48시간 후에서야 그 위에서 걸으시는 게 좀 안전합니다. If you have a bright color, for example, and you step in after 24 hours and you have dirty shoes, or you're driving with a forklift on it, and you have this dirt pickup, this is chemically bound in this coating and you can't remove it. 만약에 24시간 후에 그 위에 먼지가 묻은 신발이나 트럭으로 지나갔을 경우에 그때 남은 먼지 같은 경우에는 안쪽에 화학적으로 결합이 돼서 그 제품을 빼낼 수, 청소할 수 있지 못하게 됩니다. And if we have used this Viosol Universal Sky System, you can also let it glossy without any further steps, or if you want to have it matte, then we are using a transparent seal coat. This is the Viosol PUS 6005. 유니버설 스타일 같은 경우에는 아무것도 없이 그냥 작작 있게 사용할 수도 있고요. 만약에 보강을 원하신다면은 위에 PUS 6000 PUS 6005를 사용해서 보강으로 만들 수도 있습니다. When you pour the material here on the coating, you see it's first whitish, and when you distribute it and roll it, then it will be completely transparent, and this whitish effect disappears completely. 이 제품을 뿌렸을 때 하얀색이 보이시지만 처음에 롤러로 퍼뜨린 후에 마른 후에는 그 하얀색 보이시는 거는 전부 다 사라집니다. Here the pigmented PU coating helps us to increase the UV resistance. This means with this additional coating, now this epoxy is more than less 100% UV resistant. 지금 맨 오른쪽에 있는 제품 같은 경우에는 코팅을 입힌 후에 거의 100% 태양광 저항을 가지고 있습니다. But the transparent
itself, it's UV resistant and color stable, but the coating below is not so good. I mean, if before you see a discoloration or a yellowing from an epoxy, it needs a long time. But if you're using a white color, for example, you see after 1 year, when you remove, for example, some furnitures, that below this furniture, the floor is white, and on the other side you see a slightly yellowing effect. 지금 가운데 있는 투명한 제품 같은 경우에는 색깔의 변색이 오랜 시간 지나면은 있을 수도 있고요. 아무래도 투명 코팅은 전부 다 오랜 시간이 지났을 때 물건을 놓은 곳과 물건을 안 놓은 곳에서 색깔 차이가 조금 나실 수도 있습니다. So that are the seal coats for the hard versions, for the hard industrial floors. 이 실코트 같은 경우에는 산업용 아주 단단한 코팅 시스템이고요. And for the soft, for the elastic polyurethanes, we have another type. 폴리우레탄 같은 탄력 있는 제품 같은 경우에는 다른 코팅 시스템이 있습니다. If someone uses the hard sealer on the soft one, if you have some high point loads, for example, from a chair, it can break. 단단한 버전을 만약에 일라스틱 탄력성이 있는 제품을 사용을 했을 경우 만약에 뾰족한 것이나 충격이 가해졌을 경우에 부서지는 경우가 있습니다. And the elastic seal coats have not this problem because they are also elastic. So if you have a high point load, it goes down with the point load and coming back. 그렇기 때문에 탄력 있는 제품 위에는 탄력 있는 코팅을 써주셔야 만약에 눌리더라도 나중에 복구가 될 것입니다. What you can see here, they have mixed the component A and B. 여기서 보시는 것이 A와 B를 섞었고요. And then they are using a seal for to avoid that any dirt or particles are in the coating. 망사를 사용해서 안에 있는 어떤 분출물이나 이런 거를 걸러냅니다. This happens, for example, this water-based polyurethane, the component A is in the plastic pail, and after, if it's a longer time stored, it dries on the pail side inside. And if you open the pail, it could be that some of these dry particles falling in, and to avoid that we bring it on the surface, we use this mesh here. 혹시나 있을 크기가 큰 입자를 걸러내기 위해서 이 망을 사용해서 섞어도 한번 걸러내기, 독일성을 걸러내기를 합니다. And for the appearance, you will see not a big difference between the hard one and the soft one, so the matte finish is at the end nearly the same. 왼쪽에 지금 하고 있는 탄력 있는 코팅과 그냥 코팅은 일반적으로 별 차이를 못 느끼실 거고요. 나중에 다 마르고 난 후에 광이 나는지 광이 나지 않는지 비교를 하실 수 있게 될 겁니다. 이 같은 거. And for the wire-sold elastic sky, the green one and the gray one, also here we have a transparent elastic version. This is wire-sold POS 6000, and here the pigment is 6000P. 지금 금방 전에 한 6000P 같은 경우에는 색깔이 들어간 거고요. 지금 하려고 하는 것들은 색깔이 안 들어간 투명한 코팅 6000번입니다.
Ich zeig's mal. When you can see, when we're using a new roller, we roll it over this tape. So sometimes they have fine hairs on top, and when you're starting, these fine hairs are in the first square meters, and this tape helps to peel off the fine hairs and to avoid that we have the hairs in the coating. 롤러를 처음 사용하실 때, 새 거를 사용하실 때는 저희는 항상 테이프에 한번 놓으라고 하는데요. 작업을 하고서 그 안에 있을 조그만 머리카락이나 불순물들을 떼어줌으로써 작업을 하실 때 그런 부분이 작업한 현장에 남지 않게 됩니다. Also here on the job site, using two rollers. The first roller is distributing the material, and the second roller is finishing then the surface in one direction. 이것 또한 아까 말씀드렸듯이 두 가지 롤러가 보통 사용되고요. 두 개의 롤러로 하나는 분포를 한 후에 하나의 롤러로 한 방향으로 이 제품을 쭉 퍼뜨려주는 작업을 합니다. What is really important is to use the right roller. We have here, this is a microfiber roller, and the pale height is here 5 to 6 mm. 중요하신 거는 제대로 된 롤러를 사용하시는 건데 저희는 이 롤러를 사용해야 하는데 저 안에 있는 기자들은 한 4mm부터 2mm 정도 가게 되지 않습니다. If you have a roller what has too high pale height, it sucks in too much material, and then the roller is too heavy. When you roll on the surface, it do not roll, it starts to slide. Then you're just pushing the material on the surface. 롤러의 털 길이가 만약에 길 경우 한쪽에 들려서 그냥 슬라이드하는 경우가 많고요. 균일하게 잘 구성된 제품이어야 롤러를 굴릴 때 균일하게 제품을 퍼뜨릴 수가 있습니다. This is the same effect you become if you have too much material. And then also the roller starts that it just slide on the surface and do not roll. Then you must take the roller, go on a dry area and press it out, and then start again to roll. 만약에 혹시라도 롤러가 한 방향으로 굴러가지 않을 경우에는 롤러를 말리신 후에 다시 사용하시길 권장드립니다. Das ist egal. 680. Das ist 680. 680 ist machbar hier, deswegen, dass ich dann die Kante nicht so von da an. Wir haben es eigentlich schon eingeschrieben. Machen das glänzende darstellen. So now we are going back to the epoxy floors. This blue one here, what we are seeing is our Wiresol EPC 580. This is a water-based epoxy. This is the reason why it's a matte finish. And also here you can leave it in the blue version. Then we recommend to use a polymeric wax to roll it as a transparent protection layer to make it easier to clean. 지금 사용하시는 제품은 CP680으로 무광 버전이고요. 초록색 파란색이 나는 색깔이고 이걸 사용하신 후에 위에 왁스로 색깔이 없는 마감을 원하실 때 코팅을 해주시기를 권장드립니다. If you use this polymeric wax, the surface keeps its
more or less matte finish. 폴리머리 왁스를 사용할 경우 이 반짝이지 않는 무광택을 유지할 수 있으십니다. But here, also in Malaysia or Singapore, I've learned that the people like more the glossy versions, and so we have two water-based epoxy seal coats. One is the Viosol EPS 680. 두 가지의 수성 코팅제가 있는데요. EP680이 있고요. And this is at the end semi-glossy. It's not really glossy, but it's more glossy than matte. 680 같은 경우에는 약간 광이 나는 버전입니다. And because some customers it was not glossy enough, we have developed a second version, and this is the Viosol EPS 6801. 그리고 추가적으로 더 광택이 나는 걸 원하시는 분들을 위해 EP680 버전으로 조금 더 광택이 나는 버전으로 나오고 있습니다. And this has then at the end a higher grade of gloss. 이 제품은 마지막에 마감이 끝나고 나서 좀 더 광택이 나는 제품입니다. So what we see here is our wire-SAM system without any additional primer or coating. So this could also be an intermediate layer if we must level a reverse concrete surface, and can use this also as a 여튼 보시면은 오른쪽에 있으신 거는 보통 레벨이에요. 많이 사용하시고요. this is the wire-SAM with additional primer, and on the back side we see the EPS 600 as a solid epoxy. 위에 쪽에 있는 거는 EP600이고 아래쪽에 있는 거는 And in the front, it was also the 6801, what we see here as the next step. 지금 바로 보여줄 6801이 밑에 쪽에 했습니다. And the yellow one was the Viosol this is the Viosol Viocrete PUMF as a self-leveling. On the back side, or on the behind, we see with the additional wax on top. 비아크레이트 셀프 레벨링 하는 거고요. 위쪽에는 왁스가 붙어 있고 왁스를 어플라이했고 아래쪽에는 왁스가 안 칠해진 버전입니다. So and here, this is the Viosol Viocrete PUMFSR system. PUMFSR 시스템이고요. With a high grade of slip resistant surface, or the other one with a reduced slip resistant. 아래쪽 거는 높은 강도의 미끄럼 방지, 위에 쪽에 있는 거는 낮은 강도의 미끄럼 방지 제품입니다. So there you can compare the difference a little bit. 화면에서 보이시듯이 조금 다른 점이 있으시죠? The next one is the Viosol Compact. This is the dark one, the gray one is the Compact Plus with a pigmented binder, Viosol EP T707P. And 시공칠을 사용한 검은색은 the second one is with also natural quartz and with a transparent binder. This is a Viosol EP T707. 똑같은 T707이지만 여러 가지 레이어가 있는 컴팩트 버전입니다.
Here is the grinded leveling layer of the YSO design system. 저희가 오늘 아침 준비한 그라인딩을 마감하고 청소를 한 기판이고요. And here, this is the YSO Urea S6400 on the YSO design QCV layer. QCV 위에 유레아 코팅제가 발라진 판입니다. So the first one, it was the YSO universal system. This is a hard epoxy coating with a self-leveling layer, YSO EPC 500. EPC 500 셀프 레벨링을 사용한 코팅이었고요. And on top, the pigmented seal coat YSO PUS 6005P. PUF 6005P를 탑코트로 사용했습니다. The next one is the YSO Universal Sky with a 유니버설 스카이고요. YSO EP 518, PUF UP18으로 and on top the 했고요. YSO PUS 6005 as a transparent sealer. 투명한 B6005를 코팅으로 사용했습니다. Here we see our YSO EPS 680 on our water-based leveling layer, YSO EPS 580. The system name is YSO Perm. 지금 보여드리는 제품은 시스템 이름 피아솔 펌으로 불리우는 제품이고요. And here we apply again the YSO EPS 6801. We have seen it here also in comparison to the EPS 600. 지금 보여드리는 것은 EPS 680이고요. 아까 두 번째 기판에서 아래쪽에 사용된 코팅이기도 합니다. And this is also the YSO Perm system. The difference is later. Here we have more semi-glossy surface, and this is more glossy. 바로 옆에 있는 초록색 기판과 다른 점은 지금 하고 있는 거는 조금 더 반짝이는 마감, 그리고 왼쪽에 녹색 같은 경우에는 조금 반짝이지 않는 마감으로 하는 게 제일 큰 다른 점입니다. Here we see the YSO elastic system. 피아솔 일라스틱 시스템이고요. This is with a self-leveling coating YSO PUC 523. PUC 527로 셀프 레벨링을 했고요. There we need pigmented seal coat. This is the YSO PUS 6000P. PUS 6000P로 색깔 있는 탑 코팅을 했고요. And next both are the YSO elastic sky system. 이거는 피아솔 일라스틱 스카이 시스템이고요. And here we have the YSO PUC 500 Sky as the self-leveling coating. PUC 500으로 셀프 레벨링 코팅을 했고요. And on top the YSO PUS 6000 as transparent seal coat. PUS 6000으로 위에 투명 코팅을 입힌 겁니다. So this is the same but here in green. 같은 버전이지만 그냥 녹색인 버전이고요. What we can see here that the water-based view is starting to drying. The water is going out. Here you can see the YSO
PUS 6000P, the pigmented water-based polyurethane. It starts here to dry. This means the water is going out. 여기 보시면 끝에 물이 나가면서 마르고 있는 상태를 보실 수 있는데요. The problem is now when we should start here or going on with a seal coat, that we have then here a roller mark. 만약에 이렇게 마른 곳에 추가적으로 작업을 시작하게 되신다면은 저기에 롤러 마크가 생길 위험성이 있습니다. So we have here two possibilities to avoid this. One is if we have not the time to bring fresh material in just in time, then we should take here a tape on and stop the work here. 두 가지 방법이 있는데 첫 번째 방법은 저기에 테이핑을 하고 만약에 제품이 준비가 안 될 경우 저기를 테이핑을 해놓고 멈추는 방법이 있고요. And we can first connect it on the next day when it's cured. 그 다음 날에 완전하게 굽고 난 후에 추가적으로 바르는 방법이 있으시고요. But this normally we would avoid. Then we have the possibility when we see here for the it starts to dry. Bring fresh material and make just with the roller one line to keep it fresh. Then you win again 5 to 6 minutes. Yeah, this is just to keep always the last line, always keep wet. 또 하나의 방법은 마지막에 저기 말라 있는 부분에 한 번 더 추가적으로 제품을 바르는 겁니다. And this is here inside we have for these coatings a little bit worse conditions. We have this heating, and this is blowing in warm air. So here it starts really fast to dry. 지금 이반 같은 경우에 위에서 히터가 직설적으로 이 코팅제에 영향을 주고 있기 때문에 조금 더 빨리 마른 경향이 있습니다. And so we should have a look on when we are applying these water-based systems that we have not too much airflow, for example, and also, for example, when we are working in a hall where we have big windows and the sun is shining in, that we look there that the material is always wet before we connect it with the next line. 작업을 하실 때 유의해야 할 점은 창문이 열린 공간이나 햇볕이 직접적으로 쬐어지는 곳이 제품이 마르기 전에 이어서 작업을 했는지 확인을 하시는 게 중요하십니다. So I think this is all what we have done now for the practical part. If there are any questions? 지금 저희가 시연은 다 보여드렸거든요. 혹시 질문이 있으신 분은 질문 한번 해주실래요?